and welcome back sa crypto gaming space. Alright, so for today's episode, break muna tayo sa pag-share ng mga NFT games for today. Kasi meron lang akong i-share quick tutorial or tips with Metamask kasi maraming nagtatanong sa akin kung po pwede bang mag-install ng second Metamask if you already have installed it in your computer or in your device. So ang quick answer po dun is definitely yes, you can. But if you've already installed it sa device mo and you installed it using Chrome, you have to use a different browser para ma-install mo ulit siya or makapag-install ka ng panibagong MetaMask. Alright, kasi technically ang MetaMask is a browser plug-in or browser extension, no? So, kung na-install mo na siya sa computer mo and you installed it using Google Chrome, for example, like what I did, because I'm using Google Chrome most of the time, no? I can't install it anymore sa Chrome. But if I want to install it again or if I want to install a new MetaMask, I have to use a different browser. Like for example, ito yung mga browser na supported ng MetaMask. Number one, Chrome, Firefox, and then Brave, tsaka Microsoft Edge. So, pwedeng-pwede yung i-install ulit yung MetaMask using these browsers. So if you already have installed it sa Chrome and you want to install it again, you can use Firefox, Brave, and Microsoft Edge. Okay, so yan ang susubukan natin ngayon. Ano? Papakita ko lang sa inyo, nasa Google Chrome tayo and meron na akong MetaMask dito. So ito yung main account ko. No? Meron ako ditong multiple accounts sa MetaMask dito sa Chrome. So I use this account sa paglalaro ng mga NFT games like My DeFi Pet. I have Crypto Blades here. You also have Binamars and Binamon dito. So if gusto kong mag-install ng second MetaMask to try new NFT games, then I will have to install MetaMask using a different browser, which is, for example, Microsoft Edge or yung Firefox or Brave browser. So, subukan natin ngayon i-install yung MetaMask sa Microsoft Edge. Okay, so dito tayo sa Microsoft Edge. Tapos punta tayo sa metamask.io para ma-install natin yung MetaMask dito. So, click nyo lang yung download. Tapos, click nyo yung Microsoft Edge. And then, get. Tapos, add. So, hintayin lang natin mag-finish yung download. Alright, so yan na siya. Na-install na. Tapos, next is get started. Click nyo lang yung create wallet or if choice nyo mag-import ng existing wallet, you can do that as well. So, I'll create a new wallet. Gagawa lang ako ng dummy na MetaMask para maipakita ko sa inyo kung paano. Tapos gawin natin ng password lang. Alright, so dito sa part na to, kailangan na basahin nyo maigi kasi dito lalabas yung inyong security phrase which is very important. Kailangan talaga isulat nyo siya sa notebook. So ngayon, since nag-tutorial tayo, papakita ko na lang yung phrase since dummy account lang to. So huwag nyo gagamitin to. Alright, so pagka clinic nyo yan, lalabas na yung secret backup phrase. So sa part nyo, make sure na ita-take note nyo to. O pagka na-copyan nyo na to, click nyo lang yung next. So ang pattern pala nito is from left to right, yung numbering. Lalagay nyo lang yung nakopy yung 12 words dito in order. Alright, tapos complete. So meron na tayong MetaMask sa ating Microsoft Edge. Okay, so since nakapag-install na tayo ng MetaMask sa Microsoft Edge, meron na tayong dalawang MetaMask sa iisang computer. Papakita ko sa inyo, nandito tayo sa Chrome ngayon. Meron akong isang MetaMask dito, which is yung main MetaMask account ko. Tapos pag pumunta tayo ng Microsoft Edge, meron naman tayo ditong panibagong MetaMask account which is you can use for another set of NFT games or kung ano bang gusto nyong gawin sa
wallet na yan. And then choice nyo if you want to add another Metamask, you can install again using Brave browser or Firefox. Alright guys, ayan lang muna ang ating episode for today. You guys consider subscribing to the channel. Sana nakatulong sa inyo yung tutorial natin for today kahit papano. Please give it a like or give it a thumbs up. Share it to your friends. I will see you guys in my next video.